external factors මේ organization එක ඇතුලේ අපි හොයලා audit කරලා department analyze කරලා products ගැන බලලා distribution systems ගැන study කරලා අපේ තියෙන resources ගැන study කරලා organization culture ගැන study කරලා product brand portfolio study කරලා ඒ ඔක්කොම study කරලා human capital එක study කරලා අපි මොකද්ද ගන්නෙ we are identifying internally available strengths and internally available weaknesses. So with that, right, we know where are we now internally. Now we need to look at, okay, where are we now compared to external environment? And with that, we can bridge the internal environment with the external environment. So, api internal environment ke culture analysis, brand analysis, product analysis, our strategy analysis, risk analysis, ඔය ඔක්කොම හැම දෙයක්ම analyze කරලා අපි ඉන්නේ කොතනද අපිට තියෙන ශක්තියින් සහ දුර්වලතා අපි identify කරගන්න. right? අපි ශක්තියින් සහ දුර්වලතා identify කරගන්නවා. ඒකෙන් තමයි අපි කියන strengths weaknesses කියන්නේ. දැන් අපි යනවා අනිත් environmental actors වලට. දැන් අපි යනවා අනිත් environmental actors. I will give you all the complete detail, don't worry. එතකොට අපි කියනවා right okay micro කියලා කිව්වා. එහෙනම් මොනවද මේ micro environment එකේ තියෙන අනිත් environmental actors? ඒතර ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් visualize කරන්න, ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් imagine කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ business එකට direct connected parties කවුද? supplier. ඕගොල්ලෝගේ business process එකට directly connected parties කවුද? supplier directly connected. එතන supplier ඉන්නවා, supplier ගෙන් ඕගොල්ලෝම බඩු ගන්න. okay directly connected. එතන ඕගොල්ලෝගෙන් තව අතරමැදියෙක් middleman intermediaries are directly connected with the organization. And your final customers are directly connected with your organization. Okay? So, I mean, all these actors are directly connected with the organization. And also there's another element called competitor, though it is not connecting with your process, directly influencing the process. අපේ customer කෙනෙක් ගාවට competitor කෙනෙක් යනවා, influence. අපේ channel intermediary ගාවට competitor කෙනෙක් යනවා, influence. අපේ supplier අපේ competitor approach කරලා කියනවා අපි හොඳට ඊට වඩා හොඳ ගාණක් දෙන්නම් අපිට බඩු දෙන්න. Influence. It's like that. Influencing the organization. So අපි මේ ගත්තොත් එහෙම organization එකේ process එක from supplier to final consumer, including the entire organization, we identify them as the micro environmental actors. I will give you a note, don't worry. Micro environmental actors. එතකොට micro environment එකේ ඉන්නේ කවුද? ඒ micro environment එකේ ඉන්නේ අපි organization එකක් විදියට අපි අපේ suppliers ලා, අපේ channel intermediary middlemans ලා, අතරමැදියෝ, then our final customer B2B වෙන්න පුළුවන්, B2C වෙන්න පුළුවන්, and our competitor. එතකොට දැන් එක ලේඩි කෙනෙක් කිව්වා Porter's 5 forces analysis. එතන 5 forces analysis කියලා කිව්වම 5 forces analysis එක introduce කරේ Michael Porter. ඒකයි Porter's 5 forces analysis කියලා කියන්නේ. Michael Porter කියලා කියන ගුරු. එතකොට එතනත් අපි කතා කරන්නේ micro environmental framework එකක්. එතන මේ micro environmental framework analysis එක අපි නම් කීපයකින් කතා කරන තැන් තියෙනවා. එක්ක task environment analysis එක කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් micro environmental analysis එක කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Porter's 5 forces grid කියලා කියන්න පුළුවන්. analysis කියලා කියන්නේ. ඔය වගේ එක එක නම් පාවිච්චි කරනවා. ඔය ඔක්කොම මොන නම්ම පාවිච්චි කරත් අපි කරන්නේ එකම දේ, organization එකට directly connected වෙච්ච activities අපි audit කරන එක කියන්නේ. එතන Michael Porter's 5 forces analysis එක අපි ඔතන කතා කරා, ඒක ගර්ල් කෙනෙක් කියපු හින්දා මම ඒක ගන්න. එතනදී අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? supplier ගැන කතා කරනවා. එතන අපි කතා කරනවා එතනදී buyer ගැන. එතන supplier ගේ bargaining power එක. buyer ගේ කොච්චර strength ද කියන එක.
එතකොට අපි එතනදී කතා කරනවා අපේ ඕගනයිසේෂන් එකේ ඉන්ටර්නල් perspectives කොහොමද කියන එක. අපි එතනදී කතා කරනවා ඕගනයිසේෂන් එකේ direct indirect competition එක කොහොමද කියන එක. So අපි එතනදී කතා කරනවා ඕගනයිසේෂන් එකට ඉස්සරහට foresee potentially what type of competition we might get කියන එක. So ඔතනදිත් අපි identify කරගන්න අපේ task environment එක මේ micro environment එකේ තියෙන actors කොහොමද අපිට positively හරි negatively hari බලපාන්නේ කියන එක. ඒතර මේ audit එකෙන් අපි එක area එකකින් we'll be discussing further, don't worry. ඒතර අනිත් environment එක තමයි අපි කියනවා broad environment එක කියලා. Okay, before I start broad environment මේ task environment එකක් දැන් කතා කරපු micro environment එක මට කියන්න අපිට මේ micro environment එකේ තියෙන actors control කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? අපි කියමු එක act එකක් ගමු. customer control කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? customer අපිට control කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? anyone? customer අපිට control කරන්න පුළුවන්ද? supplier control කරන්න පුළුවන්ද අපිට? Up to some extent. Up to some extent. Example? අර නිකන් යන්තම් පොඩි තට්ටුවක් ඇල්ලුවා නේ. Up to some extent කියලා කිව්වා අර shape sound එන්න දැම්ම. Example එක. For example, even you take like the milk powder scenario in Sri Lanka. Even Anchor and other import companies have failed to manage their cargoes within the shipments. So they have failed to get their shipments under ready time. So government has implemented, they are having a ban on the milk powder in a short time. So therefore there's a controversial situation between Anchor and other external parties who are involved in the milk powder industry, whereas the local producers are trying to merge it, some even like Kolakanda South, something like that. So they are trying to move the market here, some extent. Good. No, I mean, I will put it in this way. I was asking, okay, your company is there. You're working for ABC company and your supplier is there. And your customer channel intermediary and all the other parties also there. I was asking, let's say you are working for ABC company. Government controlling an organization, anyway it is there. I'm asking, you're working for an ABC company. Can you control your supplier, raw material supplier, right? Do you have a controllability over that? So can you control your channel intermediary? අතරමැදියුන් අපිට control කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් අපේ customer control කරන්න. Right? අපිට පුළුවන් අපේ competitor control කරන්න. So ඔන්න question එකක් එනවා. මේ අපිට control කරන්න පුළුවන්ද? බැරිද? පුළුවන් නම් කොහොමද? පුළුවන් නම් 100%ද මේ කොච්චරද? So like that we need to look at. Government controlling I'll be coming into that. Government controlling other organization and the industry, it's usual. Right? ඒක තමයි අපි කියන්නේ අපි කතා කරනවා ඒකද broader perspectives කියලා. macro perspectives කියන එක. That is influencing the entire micro. Now I'm asking අපේ supplier කෙනෙක් අපිට පුළුවන්ද අපි තවත් organisation එකක් අපි මොනවා හරි product එකක් manufacture කරනවා එහෙම නැත්නම් අපි ලංකාවේ agent අපිට පුළුවන්ද foreign supplier control කරන්න I'm asking so in a scenario right yes sir we can like Kavindu example then sir we අපි වෙන supplier කෙනෙක් sir මේ quotations දාලා තෝරගත්තොත් පුළුවන් අපිට control කරන්න supply වෙන supplier කෙනෙක් quotation දාලා තෝරගත්තයි කියලා කියන්නේ you are selecting a different supplier yes sir එතකොට අර supplier ට effect වෙනවද sir okay අපි හිතමු එහෙම දෙයක් කරන්නද anyway you are selecting 2-3 suppliers to select the 2-3 quotation to select the supplier කියලා හිතමුකෝ in local context අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට like you have a foreign supplier for XYZ brand and you're the agent right එතකොට දැන් අපිට foreign suppliers ලා quotation දාලා එහෙම මේවා කරන්න බෑනේ අපි මේ වගේ condition එකකට යමු පොඩ්ඩක් ටිකක් advance එකකට එතකොට
එතකොට අපිට පුළුවන් supply එක control කරන්න. Think and answer. So යම් තාක් මට්ටමට පුළුවන් නේද conditions මොන හරි දාලා So Like- in my perspective, supplier is a stakeholder. Supply is a stakeholder. Okay, yes. They can't I couldn't get you, Dharani. Supply is a stakeholder. Yes. You mean to say you can't control the, can control the? we can't control. We can't control. Okay. දැන් කමින්දු කිව්වා පොඩි conditions ටිකක් දාලා. කමින්දු මොන වගේ conditions ද අපි කතා කරන්නේ? කමින්දු මොන වගේ conditions අපි මේ කතා කරන්නේ? මොන වගේ conditions ටිකක් දාලාද? නිකමට හිතන්න, කල්පනා කරන්න. Okay, guys, it's like this. It all depends on how strong your supplier and how strong you are. Then අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට your supplier is a foreign supplier, right? And you're pretty strong in Sri Lankan market. You have a number of showrooms, you have a number of customer base, all the customers are having a better rapport with you, and you have a good sales turnover in local context, right? And your supplier selling to the Sri Lankan market just because of you. If you said, hey, look here, I don't need, your supplier might struggle finding another customer who is having that strength what you have, which means you are stronger. Your bargaining power over supplier is very much high. එතකොට supplier ටිකක් control කරන්න පුළුවන්. Supplier control කරන්න පුළුවන්. ඒතර supplier කියන්න නෑ. ඕගොල්ලෝ අපිට විතරක් දැන් now I have done certain cases, okay? Now when I quote for government tenders, right? We need to give something called authorization letter, supplier foreign manufacturer authorization letter. That letter should mention my company name as the sole representative representing the country for implementation and service and maintain everything here. Etakota, right? Now, when I write to my supplier, if in case my supplier gives the letter to another company, then it's no point of going ahead with that particular supplier. So what we do, we create a term in front of the supplier that you can do if you have strength in that particular market only, otherwise you can't do. Otherwise supplier might say you just go and fly a kite, I will give the letter to other people. So then what we do, we tell them, hey, look here, we are bidding for this tender and we have this requirement. We are the people who have done the entire background work on this tender. So you need to give authorization letter for us. And this is how we are strong in this particular account for us to win the tender. So we prove that in case supplier said, I mean, very unlikely supplier said no, right? If they study the background properly, right? In case supplier said, okay, we can't give only for you, then we can easily go ahead with another supplier for another, the brand, if those are compliant. So like that, depending on your strength. Now, let's say as example, you are having 100 showrooms in Sri Lanka. අපි local context එකක් ගමු. දැන් අපිට කාගීල්ස් එකට හරි කීල්ස් එකට හරි මොනවා හරි දෙන්න ඕන වුණොත්, ආපිකෝ එකට මොනවා හරි විකුණන්න ඕන වුණොත්, we have to bend on their terms and conditions sometimes, unless your brand is having huge values, right? So if they say 90 days credit, can't tell 90 days credit. So if that is their policy, you can't say no 90 days credit, no, right? So because if you are having a strong value in your brand, where any silver kade or any modern trade need your brand, so you have some kind of a strength. You can dictate terms. නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා හිතනවා small time කෙනෙක් කියලා. කාගිල්ස් එක කියන්නේ මොකද්ද term එක? කීල්ස් එක කියන්නේ මොකද්ද? ආපිකෝ එක කියන්නේ මොකද්ද? ලාෆ් එක කියන්නේ මොකද්ද?
ඒ term එකට agree වෙලා තමයි බඩු දෙන්න වෙන්නේ. ඇයි? Your strength, you being a supplier, you are not stronger than them. So අන්න ඒ supplier අපිට control කරන්න පුළුවන්. Right? ඔය විදිහ එක එකදී. Competitor අපිට control කරන්න පුළුවන්ද? Anyone who is connected, Dharani, anyone who is connected with the organization, those who are having any interest towards the organization, we identify them as stakeholders. Certain stakeholders we can't continue, control, certain stakeholders we can. අපිට පුළුවන් ද competitive control කරන්න? No, පුළුවන්ද sir. බැරි? We පුළුවන්. can't. You can't. Okay. We can only compete with them. You can only compete with them. Very good. Wow. Right. Right. Any other answer? Very good. Can we control the competition? Yes, we can. Yes, we can. How? Very good. Yes, Aniston. How? පුළුවන්. Huh? යම් තාක් දුරට පුළුවන් පාලනය කරන්න. කවුද? Who is that? Who was that? Who was saying යම් තාක් යසිද? යසිද? අර ඔයත් අර යන්තම් බැට් එක අල්ලපු සිද්ධියක් කරේ. මොකද්ද යන්තම් දුරට පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ සර් අපිට මෙහෙම පුළුවන් අපිට පුළුවන් ඒ තරඟකරුත් එක්ක තරඟ කරන්න හොඳ කම්පිටිටර්ස් ටිකක් දාන්න. එතකොට එයාට පොඩි බලපෑමක් කරලා ඒක අපි කොහොමද කරන එකනේ මාකට් එකේ. ඒක අපි කොහොමද කරනවා? අපිට තරඟ කරන්න බැර නම් දිනන්න බෑනේ. අපි තරඟ කර competition is there. I'm asking can we control? compete කරන එක අපි කොහොමද කරන්නේ? එයාට වඩා හොඳ values දීලා එයාට වඩා හොඳ විදිහදී මේ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම product එකේ features වැඩි කරලා වෙන්න පුළුවන් pricing අඩු කරලා වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් value additions දීලා වෙන්න පුළුවන්. So that is the competition what we do. I'm asking can we control, do we have a controllability over the competitor කියන එක? Yes, Aniston, you were trying to say something. Yeah, I'm Nawalka here. So Yeah, Nawalka. the thing is, so the thing is, competitor actually, if a competitor is more innovative, obviously we can't. Sometimes even the competitor is so less cost. If differentiated strategy using, we can actually. Okay, now you are coming into the Porter's grid again, the differentiation and the, okay, right, okay. We'll be discussing all these strategic tools, don't worry. Right, okay. Aniston, you wanted to say something? Do the market research before you launch something. Okay. Yeah. So how do you... about the competitor. Figure out how your competitive differentiations and keep track on competitor, you know. Yeah, anyway, we need to have differentiation against the competition, otherwise we can't. It can be a cost differentiation, it can be a value differentiation, or it can be a hybrid approach, or whatever the competitive approach, yes, we need to take, because otherwise we can't survive. But can we tell competitor, hey, look here, don't sell your products? No, we cannot say, but we can do strategies for them to control their products. Like, okay, this is where I'm coming in. Control their product. Like what? Like productions, giving promotions and those stuff. Then again, you are talking about the competitive activities. Then again, you are coming into competitive activities, right? You can still come. Yeah. I have build a good relationship with the competitor, staff, colleagues. Okay. And you know, you can take insights. Okay. Don't want to be outside. Okay. But Okay, unethical competition and again. That anyway we do know, right? Your head hunting the competitor warehouse guy and ask about kochara kaligana thiyana dogolange and all. ඕවා තියනවාද කියන එක those are unethical competition. හරිද? ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ. Now see, I will tell you an example. You can control your competition. You can control certain competition in the sense, let's say as an example, in 2004 there was a huge impact on, if someone is there in the IT industry, if you all can come up with this, 2004-5 there was a huge raid in Sri Lanka. 2004-5-6 in that particular period, those who are selling counterfeit
in the sense operating system Microsoft operating system එක fake එක use කරන කට්ටිය. So fake is an unethical competition. I will come into ethical competition also later. Fake is an unethical competition, right? What did they do? They were recruiting Sri Lankan lawyer and they controlled unethical competitors, which means counterfeit products. Counterfeit කියලා කියන්නේ fake කියලා කියන්නේ එක product category එකක්. Okay, so selling counterfeit or the fake license, they were controlling, taking the legal action. ඒගොල්ලෝ එක location 2004 MC එකේ locations 3ක් Majestic City එකේ locations 3ක් seal කරා. right නඩුව ඉවර වෙනකම් මාස 3කට 4කට වෙනකම් ඒගොල්ලන්ට open කරන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ Microsoft CD Microsoft license version එක copy කර copy version එක විකුණන්න පටන් ගත්තා. So that is another thing. එතකොට ඔය දේම වුණා 2004 5 ඔය action එකෙන් පස්සේ 2004 5ෙම three major international competitors got together to control at the very first time to control counterfeit market. HP කියන brand එක, Dell කියන not Dell by that time HP, Lexmark, Epson ඔය brands තුනම එක්කහුව වෙලා counterfeit consumables ඒ කියන්නේ printers වලට පාවිච්චි කරන consumables counterfeit ගේන කට්ටියව rate කරන්න Sri Lankan lawyer by the name Shalini Rathwattව අල්ලලා companies කීපයක්. එතනදී පෙටා තියෙන companies ගොඩක් seal කරා court case එක ඉවර වෙනකම්. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒ unethical competition එක control කරා. right unethical competition එක control කරා. ඔය incidents දෙකේදීම මම කිව්වේ unethical competition එක control කරන්න අනිත් competitors ලත් එක්ක එක්කහුව වෙච්ච එකක්. okay unethical competition එක control කරන්න අනිත් competitors ලත් එක්ක එක්කහුව වෙච්ච එකක්. ඒතර competitor control and competitor support receive to control another competitor. okay ඔය දෙකම unethical. දැන් මම කියන්න how you control competition for ethical gain for the entire industry. දැන් ඔයගලට මතක ඇති currency forge එකක් ආවා. ලංකාවේ මිනිස්සු සල්ලි print කරන්න පටන් ගත්තා. right මේ incident එකට අවාසනාවට මටත් මැදි වෙන්න සිද්ධ වුණා. right එතකොට ලංකාවේ මම සල්ලි print කරන්නේ මේ වැරදි දෙයක් නපා. right ලංකාවේ printers වලින් currency print කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ reason එක උඩ ලංකාවේ technology එකේ ඉන්න specialist ලා දන්නවනේ government එකේ එන්නේ මේ specialist ලා දන්නවනේ. දැන් අර එක මකුණ එකන්නේ මකුණ ඔක්කොම මරාගෙන ගියා. උනේ මොකද්ද දන්නවද? so මෙහෙම currency print කරන printers කීපයක් ලංකාවේ brands කීපයකින් හම්බුණා. ඇත්තටම brands දෙකකින් තමයි ඒක අහු උනේ. නමුත් මොකද්ද කරේ? ලංකාවේ defense එකයි custom එකයි එක්කහුව වෙලා ලංකාවට government එකෙන් rule එකක් ගෙනාවා color printers ලංකාවට import කරන්න තහනම් කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මේ incident එක උනේ 2002 වගේ කාලේ 2002-3 වගේ කාලේ right එතකොට color printers ලංකාවට ගේන්න තහනම් කරා. හරි මෝඩ වැඩක්. so මේ ban එක තිබ්බ අවුරුදු 1.5කට කිට්ටු වෙන්න. දැන් මේ ban එකට fight කරා company එකක්. එතකොට ඒ company එක තනියෙන් fight කරා ඒක success වුන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ company එක request කරා අපෙනුත්. right why not you all join? Shall we get together and lobby the government? එතකොට අපි ඒ company එක මම කියන්නේ okay brands විදිහට ගත්තොත් HP, Lexmark, Lenovo, Epson තමනද brands කීපයක් තිබ්බා 2-3ක්. ඔය ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා ශ්‍රී ලංකා කම්පියුටර් වෙන්ඩර් ඇසෝසියේෂන් එක හරහා ගවර්න්මන්ට් එක ලොබි කරා. right ගවර්න්මන්ට් එක ලොබි කළා. ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට ලියලා අපි ගෙන්නවා CID team එක, custom team එක, defense team එක meeting එකට. ගෙනල්ලා ඉවරලා initially meetings 3-4ක් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා right okay we will give you the approval right after මේ meeting 3-4ක් කියලා කියන එක සතිය වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි මාස 3-4ක් ගිහලා we will approve provided
අපි විකුණන හැම printer එකකම මේ companies වල විකුණන හැම printer එකකම customer ගේ detail දෙන්න ඕනේ defense එකට. නැත්තම් ඊළඟ shipment එක clear කරන්න letter එක දෙන්නේ නැහැ. දැන් නිකමට හිතන්න ලක්ෂ දෙකක් තුනක් machines විකුණනවා customer ගේ detail ලක්ෂ දෙකක් තුනක් මෙහෙම right මෙහෙම නෙමෙයිනේ ඉතින් මේ කාමර ගණන්නේ. ගිහිල්ලා ওই documents දෙන්න ඕනේ ඊළඟ shipment එක clear කරන්න නම්. You just imagine the scenario, right? එතකොට ඕකත් ඔහොම ඊට පස්සේ run කරා තව අවුරුදු එකකමාරක් විතර ඔය rule එක යටතේ run කරා. ඊට පස්සේ ආයි competitors ලා ටික එක්කහු වුණා. දැන් මේ industry එකේ compete කරන කට්ටිය. But for mutual gain controlling each other. Right? Competitors ලා ටික ආයි එක්කහු වුණා. එක්කහු වෙලා ඉවල මොකද්ද කරේ? දෙවෙනි පාරත් lobby කරා government එක මේක hassle එකක්. මේක මේ විදිහට තියෙන එක. ඔන්න ඔය විදිහටත් අපිට control කරන්න පුළුවන්. ඒක තව ethical competition, ethical controlling එකක්. තව එකක් තමයි competition කරන්න competitor control කරන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි mergers and acquisitions කියන එක. Mergers කියලා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු competitors ලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා industry එකේ. A, B, C කියන competitors ලා තුන් දෙනා. A කියන competitor ට 100ට අපි හිතමු උදාහරණයක් විතර 45ක් තියෙනවා. B කියන competitor ට අපි හිතමු 100ට 30ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට C කියන ඔයාට 125ක් තියෙනවා. දැන් ඔයාට ෆයිට් කරන්න අමාරුයි අර 145 තියෙන එක්කෙනාත් එක්ක. ඔයාට 125යි තියෙන. එහෙම නැත්නම් 130 තියෙන එක්කෙනාට ෆයිට් කරන්න අමාරුයි 145 තියෙන එක්කෙනාත් එක්ක. Massive. Right? Massive. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? B and C merge together. එතකොට B C merge කරනවායි කියලා කියන්නේ total market share එක තනි company එකකට එනවා 55%. එතකොට 45% against 55% අන්න ඕගොල්ලෝ controlling එකකට යනවා. Now you have strength to control the competition. So it's another way. So like that acquisitions කියලා කියන්නේ අපිට පේනවා නම් competitor කෙනෙක් පොඩ්ඩක් නැගිටලා එනවා කියලා ටක් ගාලා තමන්ගේ තියෙන financial capacity එක strength එක පාවිච්චි කරලා ඉවලා company එක acquire කරනවා. Acquisitions වලින් අපිට control කරනවා. So like that computer වත් control කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ customer වත් control කරන්න පුළුවන්, intermediate ලවත් control කරන්න පුළුවන්. Right? එතකොට මේ micro environment කියන environmental actor එක controllable environmental actor එක. ඔක තමයි මට කියන්න ඕනේ. Right? Any questions? I'm going to move into the other part. සර් මේ ටොබෙගලා කරා නේද ගරිල්ලා මාකටිං concept කියන එක. Okay. කවුද ඒක කරයි කිව්වේ ඔයා? Tobacco. Okay. Now it's like this. Okay. Guerrilla marketing concept එකෙන් අපි කරන්නේ ඇත්තටම acquire ඕක concepts දෙකකට පාවිච්චි කරනවා. Right? එකක් තමයි guerrilla marketing එකෙන් අපි කරනවා communication strategy එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි ඒක communication වලදී use කරනවා town storming වලද sudden unexpected activity එකක් run කරනවා town එකේ. ඒක අපි town storming කියලා කියන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒතර ඒකත් guerrilla marketing strategy එකක්. ඒතර guerrilla marketing strategy එක සමහර තැන්වල define කරලා තියෙනවා acquisitions වලට. එහෙමත් අපි කියනවා but acquisitions වලට වඩා මේක promotions වලදී තමයි